¿Qué onda? ¿Qué pex? Jamás en la vida, Yu. Jamás en la vida. ¿Qué onda, gente? Toca seguirle, güey. Toca seguirle. Que hoy sí pienso seguirle un poquito la historia principal, porque si no, nada más no. Hola, hola, Mr. Worldwide. Qué culiar. Contacto significa que está siguiendo tus pasos. Gather round, gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. Oh, the sight of yon ox cart has brought. ¿Qué onda, Darlux? Oh, all my fatigue to the fore. Shall we climb aboard? Fewer monsters are to be found. ¿Me doy chance de pasarme? Porque me cambiando y desperté casi al mediodía. Seguramente te quedaste jugando toda la noche, cabrón. O sea, no creo que te hayas desvelado de a gratis. Ajá. A la verga, güey. ¿Con cuánto llevas de juego? ¿Unas 12 horas? Oh, there's something written here. Let's have a look then. Cabrón. What's your problem? Ninguno, padrino, ninguno. ¿Tú crees que la cagaste en qué? ¿Qué hiciste? If ¿A you quién must go mataste? off on your own, there's naught to be done. I only hope you'll return sooner rather than later. 'Tis not our place to hurry the arisen. En el primer pueblo. Verga, güey. Quit acting so chummy. Huh? Thanks, I suppose. ¿No era ese? I'd hasten home, were this not my duty. Que no quiero pelear con estos. So I can handle it. Creo que si no me ven, no pasa nada. En la ciudad, pero también es ver a un güey que... Ya sé cuál dices. Ya sé cuál dices.
Such quietude is a blessing. ¿Qué onda, Ernesto? ¿Qué onda, Gaby? ¿Cómo andan? ¿Qué se cuentan? So tired. I've barely the vim to tie my boots. I must have let the captain see my music. I'm dead on my feet after today's training. Dice, te doy un abrazo para que no estés chingando. Dice. Es que, ¿por qué? Si no te estoy haciendo nada, padrino. Qué pinche necesidad de agredir. Juegazo el Tales of Berseria. So, you've come. Captain Brant bade me allow you passage. So, you've come. Captain... O sea, en sí tenía que venir por acá. Llegué por otro lado. Este no había empezado. Ya tiene un buen, sí, ya tiene un buen entonces. A mí es de mis tales favoritos, la verdad. Sí, ya sé, no sé qué pedo con esa gente, güey. O sea, sí lo sé, o sea, sí sé. Sí sé de dónde viene esa defensa, porque yo también alguna vez lo hice. Es como y es algo general. O sea, la gente que compra algo, por no sentirse pendejos, lo defienden. Así con los celulares, así con lo que sea. O sea, ese apego, sí lo entiendo, o sea, está mal, pero como que tienes que pasar cierto nivel de madurez para entender. Por eso hay fanboys de en todo, güey. Oye, y ¿Qué onda, Nutri? Milagro, güey. Mm. Have you come to release me from this jail? Who are... No. Then we are presented, or... Jesus, have you proof that you are... Claro que sí, padrino. Y casi le explota la PC. They say ¿Lo está jugando en PC? it's a wound akin to the dragon's claw. ¿Qué le pasó? Es que no entiende, güey. Este güey no entiende.
By that mark, 'twould seem 'tis true. Lo está jugando en PC y seguramente lo tiene que jugar a 1080, streamear a 720. O sea, seguramente el stream lo tiene a 720, el juego a 1080, con todo en bajo. Y aún así vale verga, güey. No es milagro solo que haces directos a una buena hora para mí. This reminds me of a happening 148 years ago. During the reign of Regent Más te vale, Alfonso, a Nutricio. man named Crusoe appeared and claimed to be arisen. Ajá, y no le grabó, ¿no? Y no le guardó el juego, güey. Pero no se supone que tiene Play 5. ¿Por qué lo compró en Play? Güey, es que esto ya lo venimos sabiendo desde hace... Hasta yo se los escribí en el... Se los escribí en el Discord, güey. O sea, la neta, para creación de contenido, no vale verga tener el juego en la PC, güey. No les digo, por cuestión de contenido. Es más, así tenga la PC más verga, que ya ahorita sí está así. Voy a seguir recomendando consola, güey. ¿Ya cuántos juegos creo que desde Cyberpunk tenemos esto, güey. Me acuerdo de Cyberpunk, de Wild Hearts. Todos esos juegos. O sea, llevamos ya fácil como 2 años recibiendo noticias de que en PC no está chido jugar, güey. No. O sea, por eso también la gente de PC termina jugando nada más LOL, Valorant. O sea, World of Warcraft. Porque son las únicas mierdas que están bien optimizadas ahí. También, güey, o sea, yo también prefiero... O sea, con todo y que ahorita ya te esa mierda, sigo prefiriendo en consola. He went before the people, insisting that he, and not Regent Alphonse, was the true arisen. And what befell him? Ha! Crusoe was discovered to be Aye. I dare say your arrival portends another beheading, but whose will it be? Escape? Here, I spend my days perusing and I need not turn my ear to that said. If you know of a place with a mountain, tell me. Does that I suspected as much. The magistrate seeks a place to quench his thirst for knowledge. Where might we find one, I wonder? Quiero un lugar donde ir a hablar. Let me think on that a while. Y no tiene sentido, güey. ¡Espérate! Ah, estos vatos. Good, you return. I find myself on edge when you stray from my line of sight. Que hablando de... ¿Qué le pasó, güey?
No mames, ¿qué le pasó? O reparar, entre comillas. O hablamos del tipo de reparación que yo creo. Te hacía falta Nutri. Are we ignoring the enemy today? No mames, ¿ya te sale mensaje de sobrecalentamiento? Verga, güey. Pues es de las primeras. Es de las... ¿Cuánto tiempo tiene tu Switch? I'd sooner stay out of that. Where it's possible. No mames, desde que salió. Verga, güey. Bueno, ya era justo, güey. Ya también no mames tú, güey. Ya. Sí, ya también ya no mames, güey. No, ya tenía un ratote, güey. Eventualmente ya tenía que morir. Que hablando de veras, ayer me enviaron un código para un juego de stream. A ver, me lo voy a bajar para el rato. I heard a rumour that this land was once a kingdom of beastrons. Fascinating. Indeed. Though 'tis not widely known among the common folk. Just you. ¡Ah! ¿Qué sonó? Eso fue sonido del Steam, ¿no? Leon, ¿la OLED se puede hacer mágica? No lo sé, tú dime. ¿Dónde crees que jugué el pitch 3 días antes? Honda looks to be a good spot for harvesting ingredients. We could pick some now. And use them when the need arises. Sí, Nutri. Mi OLED es mágica. So we finally arrived. I thought we'd never make it. We shall await you here, Master. Es que no es truco, güey. Es que necesitas un chip, güey. Necesitas chippy, Dale. O sea, sí necesitas abrirla y soldarle unas cositas. Ay, creo que necesito una... Al rato te mando video, güey. Such drink that I am drunk. My sword arm could use some work.
Túnica elegante, bombachas elegantes. Creo que estas las necesito para poder entrar aquí, ¿no? Ay, qué hombre tan elegante. Déjame, voy a quitar el casco. Supongo que el escudo también y supongo que la espada también. Que el de Peach está recibiendo muy malas críticas, ¿eh? Y... la neta es que sí, o sea, sí entiendo por qué. Ah, cuando llegas acá te dan una casita así. Best to remain sober. I would fain. All this merrymaking is a joy to behold. ¿Qué hay que hacer según en esta misión? Debes asistir a una mascarada y lograr acercarte al falso soberano, pero para poder entrar al salón de baile debes vestirte con indumentaria formal y usar una máscara. Supongo que será en la noche, ¿no? Pues es que... ¿sabes qué tiene? Que... técnicamente corre feo, o sea... corre peor que el Dragon's Dogma, güey. O sea, yo creo que tiene 30 con bajones de repente a 20 y tantos. O sea, en... que bueno... podríamos decir, pues en Nintendo pues no pasa nada, ¿no? Porque ya entiendes que corra así, ¿no? O sea, ya estás como predispuesto a que suceda. Pero la cosa es que en gameplay sí está muy cortito. O sea, sí está como muy rapidito y demasiado sencillo. O sea, es que es más como una experiencia para... pues sí, para niños. Cosa que no está mal, pero... supongo que cuando lo reseñan gente que también se dedica a jugar otros juegos, pues sí son más exigentes con todas las cosas que le evalúan. Y sí se queda muy corto como de... o sea, para que se den una idea, el DAI sí terminaría ese juego. O sea, nada más como para que se den una idea, el DAI sí podría terminar ese juego. Exacto. Exacto. Lo que sí me tiene medio vuelto loco aquí en este juego es cuando me sale un puto signo de admiración, güey. No mames, ¿cómo pierdo tiempo cuando sucede eso? Buscando y buscando qué es lo que hay. ¿Qué secreto habrá? Que hay unos que están rápidos y fáciles, güey. Pero hay unos que no mames, nada más no sé qué es, güey. O sea, veo para arriba, veo para abajo.
O sea, tengo por ahí un par que todavía no sé qué sean. O sea, los dejé porque de plano... Ajá, o a veces solo es un cartelito. Tengo dos en la ciudad que no sé qué sean, güey. Por cierto, ¿ya vieron que los bichitos te suben la carga también? Los bichitos te dejan cargar más cosas. Eso habría que buscar un lugar donde farmear. Pues creo que este juego es antifarmeo, ¿no? En el sentido de que sí tienes que dejar que pase cierto tiempo para que vuelvan a aparecer las cosas. O sea, como que no hay una manera de que llegues a un lugar y quieras repetir enemigos o... Sí, por eso, o sea, por eso me refiero que es antifarmeo, güey. O sea, no habría manera de que si, por ejemplo, encuentro un enemigo que dé buena experiencia, no podría resetear el juego para estar ahí. Realmente sí necesito dejar que pase tiempo. No lo voy a hacer, güey. Está prohibido. Si no, no... No, güey, me pongo a hacer fotos, no lo acabo, güey. At times, it seems I'm a little more than an ord. No mames, yo creo que llevo como 18, güey. No llevo muchos porque... Y sé que llevo más de 15 porque la tercera recompensa es a los 15. Y he sacado 3 recompensas. Y la cagué. ¡No! ¡Oh, lo virgo, güey! ¡Venga su madre!
Mala idea, güey. Todo por bajarme del puto elevador. ¿Lo puedo pedir aquí? Hombre, aquí hay un cofre. Ay, dinero. Dinero, 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 dinero. Casi que me muero. Bueno, en lo que baja esa mierda. Creo que no he entrado al cuarto, a los cuartos de allá. Y al de la esquina de acá. Sí, ya. La Yanami. Y al de la esquina de acá. Ah, claro, no he entrado a este porque está cerrado. Linterna medio llena. ¿Para qué me darían otra linterna? Arriba. Flecha explosiva. Arco lupino. ¿Lupino Rivera? Mirada de dragón. Ah, cabrón, ese se ve como ítem importante. Si tienes el objeto mirada de dragón en tu inventario, podrás ver los fragmentos despertar en tu mapa. Sin embargo, ten en cuenta que el número y la ubicación de los fragmentos que se pueden encontrar cambiarán con el tiempo. Despertar y se combinarán para formar piedra de despertar. Artefacto capaz de devolverte la vida a los muertos. O sea, te revela la ubicación de esas madres, ¿no? No está mal. Hablando de eso, voy a... En 60 segundos. Grabas. El buffer. Siendo que si toco este cuerno voy a invocar un dragón y van a matar a todo el pueblo o algo así, güey. Así que mejor no toco nada. No hay nada aquí. Nada será para eso. Para ese ítem. ¿Qué dice Anki? ¿Cómo estás, güey? ¿Ya funciona el Helldivers o todavía no?
Todo chido, No mames, ¿nadie? Qué mierda, güey. ¿Para aquí? ¿Todo esto? No, aquí hay que bajar. Ya puedo entrar aquí. The masquerade is already underway, sir. 'Twill be a long night. Longer still for those of us on Además que comentario formal. I do hope our sovereign's enjoying himself. ¿Es ese? ¿No estaba aquí? Not so for the Queen Regent and her son. Fair weather rules to both of them. Them along. Should war erupt. All this merrymaking is a joy. Lo perdí. Another fancy party hosted by the... Why, no. We who are gathered here are naught but nameless nobles. 'Twould be... Ok. Es como a los sitios a los que va el Darlux. Nadie pregunta de dónde son, solo disfrutan. Ahí está, ahí está, ahí está. Ey, 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 tú, eres tú. All this revelry in war's wake. 'Tisn't right. ¿No eras tú? Best to remain sober. Much to be done. Well, it's rooted in the soil of death. I find it liberating to hide my thoughts. Y está bailando con la gorda. You were posted in front of the passage yesterday, right? Next time, don't leave all in front of the door. 'Twouldn't do to meddle in... I'm frightfully busy. I will see to it that the lob... So, tell me more of this. Everyone who dances. Surely these extravagances... No. We who are gathered here are naught but nameless nobles. 'Twould be uncouth to... Pues ya lo estás viendo. These festivities upon Another ale? Yo sí tengo una tronchatoro en mi equipo. Just between you and me, my survey
¿Qué hay que hacer exactamente? Pero no está. Y ahí van aquí. We who are gathered here. El primer baño es el que arde, ya después ya no. Wouldn't do to meddle. Surely these extravagant. These festivities. Quiero bailar con la gorda. No. We who are gathered here are. I find it liberating. Is this fast truly to the sovereign? Is this fast truly to the... Is this fast truly to the sovereign's taste? Seems my feet always quenched you hail. Vamos por aquí. A ver si tienen que ser ahí. Another ale can't make. What I can do for you? I would fain aid you if you are in. No es algo con este baboso, ¿no? Why, you're... No. Pay me no mind. We who are gathered here are naught but nameless nobles. Si me quito la máscara aquí, no, ¿verdad? A ver, lo intentaré. No. Pay me no mind. We who are gathered here are... Another ale. We've naught to discuss. Is there now a chance to make a fresh acquaintance? Me la quito con este güey que estaba aquí. I dare say. Is this fast? Churururu. Ah, hay una puerta secreta.
horse goes that way. Well now. ¡Vámonos! ¿Cuánto? ¿Cuánto y por qué tan caro? What is it? Has something happened? We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scour the area. Well, scour all you like. In here. I've been here the whole time. Open up! Open this door right now. We're coming in. You're dressed rather austerely for a patron. My humblest apologies, Lady Wilhelmina. We've had reports of an unseemly character in the vicinity, you see, and... Preposterous. I was out front till but a moment ago, and I did not see so much as a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place, ere you invite our noble host's wrath upon yourself. I will summon you if aught is amiss. Pray forgive the intrusion. And what business have you here? In the nobles' playgrounds? Hmm? You've the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for this, perchance? Come on, then. Keep pouring. Do you take me for some green lad who can't handle his cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Of course, Your Majesty. Tell us, Your Majesty, would you prefer more drink, or shall we find some other way to amuse ourselves? Aye. Let's change things up. I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check, lest you forget these celebrations of your valor are but a pretense for more serious matters. I know. I do. It's just I get the poison in me and things happen is all. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity. I trust you understand your position, Your Majesty. Nay, I mean I. As you say, I'll go and sober up. Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall, and we now find ourselves quite alone. What say we dispense with such pretenses and speak openly with one another, Lord Phasus? That will do. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here, I wonder? If you came to learn of the Sovereign, then 'tis as you have seen. The man is naught but a ale-swilling pretender propped up by the Queen Regent. Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true Arisen be? You'd best go. I'll do what I can to help you make your escape. As you can see, I run an estate. You're welcome to come and play anytime.
Vámonos. Not sure what to do about that. Always sets me to think. I'm not sure what's best. Vale, pero para esos no te alcanza, güey. ¿Era entrar a uno de esos o el Xbox? Lonely place. But not without its charms. Place to see. Ándale. Whatever am I to do? Good to see you, Master. Ya salí, padrinos. ¿Me curan? Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. Gracias. La otra túnica. Y en ella, ¿por qué? No lo sé. Ya bien usado. Vamos a informar. Come to admire. Oh, oh. Just if only my collection were complete. Alas, the sculpture that I am would wound my pride. If your curiosity shall not be denied, the man's home is located in Bakbatal. Who might have the Okay. answers we need? Should we ask around? Cultura, este güey. Secciones culturas. 15 perros. Might you consider lightening your pack, Master? Let us make haste for the nearest town. I'd rather sell our pickings at market than toss them aside. This is my first time clapping eyes on such an item. I expect my own master has yet to even discover it. The sculptor's home. Hey. Ingredients are plenty. Sí, tiene varias como que mecánicas. I say we collect as much as we can carry. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. Let us endeavor to keep up. Vamos Though we a are ver. less fleet of foot. Oye, mi baúl tiene... Eso no he visto. ¿Mi baúl se llena? Good evening,
Con él, puedo meter todo lo que se me hinche la gana. Eso sí no he visto. Mira de dragón. You know where to find me. No, qué pendejo, güey. ¿Por qué lo descarté? Oh, no mames, y si lo descarta se va a la mierda, no se cae al piso. O algo así. Lo bueno que era una carne. ¿No está? Me descarté algo y no está, güey. Well met, sir. Good evening, sir. I trust you for... all right on the roads, despite you know where to find me. Greeting. Here we conduct all manner of procedures pertaining to vocations. If there is aught I may assist you. Chafas todos.
Sí, pero primero planeo llevar a tope esta. Planeo llevar primero a tope una. Aparte, sí me gustó el luchador por el tema de que trae esa mierda de corpulencia. Siento que me ayuda mucho ahorita el tema de andar agarrando cosas, güey. Porque también como tengo esa maña de estar buscando cada rincón, a cada rato tenía un chingo de peso. Y los otros güeyes no traen corpulencia. Davides. El hechicero me late, ¿eh? Se ve chido el hechicero. Pero sí, primero se va bien una. Voy a... Viv, simply say the word. Do come again. Could you come over here? ¿Qué quieres? Here at last. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your majesty, a place with books like Kendrick of the Gracious Hand is... There is much we ought to tend to. If... Ya le voy a contar. Ya le voy a contar. He is merely Deesa's puppet then. Even were he to be removed. I suspect if there's aught that compels my attention, 'tis this other. He seems a man of import. And yet, pray, allow me to investigate this. So, the false sovereign, Queen Regent Disa, and this Phasers fellow are all working together. Quite the sordid trio, eh? How very peculiar. These foreign bows do so intrigue me, but I shall admire them from afar. It would be unseemly for an elf to purchase one. No, espérate. Por primero se lo cambio. Wish me to return? At what? Y le doy el otro. These foreign bows do so intrigue me. You would simply fascinating.
'Tis not Ah, dissimilar qué from bueno bow, que sí lo cambié, güey. Le di el feo. It is Ya le iba a dar. unlike such as this bowstring. It looks quite the same, but why do you stare? Perhaps you find it absurd that I should marvel so at a bow not of elven make. I suppose I sought inspiration, for I confess I find myself... The timing could not forgive me. Every elf undergoes this trial. I have been training most diligently. Indeed, I fear I grew so vexed with myself that I sought to learn thanks to you. I now have the means to... It might be just what I need to find my aim. Please, sir, many thanks. But this is no place to practice. That's where I train, you see. I do hope you'll join me. Ok. This ladder can take us to new heights. We ought to put Ah, mira aquí. ¿Ustedes ya vieron qué hay que hacer aquí? Me sale el puto signo y no sé qué sea, güey. Aquí no hay nada, güey, mira. Me unes aquí. O sea, dentro de... Exactamente tendría que ser aquí, güey. Y allá arriba ya he subido. Y ni madres, güey, no hay nada, güey. Allá arriba he subido por acá. Y nada. Ah, me caigo. Nada, güey. Porque incluso tendría que ser en esa esquina. Solo, a ver, solo que sea entrar en esa puertita. No, ni se puede entrar, güey. How might I be of service? Need anything? Vení otra vez. Need anything? Al de allá, ¿no? Al de allá arriba. A ese de allá arriba. A ese sí, el que está allá arriba. Se supone que aquí mero donde estoy hay algo, güey. No se ve ni verga, güey. No sé qué chingados sea. Need anything? Del otro lado. How might I be of service? No hay nada. ¿Vamos a hablar contigo? Exactamente, güey. Pero es que abajo también ya no hay nada, güey, mira.
cabrón. Ese no sé qué sea. Acabo de ver que hay un cofre allá. Ahí arriba. An ox cart ought to make our journey easier. They can be most convenient, though they only travel during the day. ¿Cómo subo? Fíjense. En ese... Ahí hay un cofre. Creo que sí fue ahí donde lo vi. Time to get to work. Mayhap I ought to ask around town. I'll sleep like a lord. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Aquí nomás debe ser este cartel, ¿no? Simón. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. I don't tell him. So where does he get his coin then? ¿Qué fue eso? ¡Se metió un hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡No mates a la gente, hijo de perra! ¡No! ¡No mames, güey! ¿Por qué se metió así de repente? ¡No! En el mero pito, güey. Órale, hijo de puta. Órale, hijo de puta. Puedes sujetar al enemigo cuando esté de pie cerca de parientes especiales alrededor. Una vez sujetos al enemigo, puedes empujar a jalar la pared. Ok. Te mamó, Te estaba mamando, güey. No me daba miedo el enemigo. Me daba miedo que matara a alguien importante, güey. Qué hijo de puta, güey. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. Welcome to Bjorn's Art, and quality is what you need if you want to survive.
Son para mejorar. No son hechizos, ¿no? Eso sí los puedo vender. 5. Many thanks. I appreciate the business. Oh, it takes two to make a sale. And this seller had nothing to tempt us with. Our funds are better spent elsewhere. The Arisen is ever prudent in the application of coin. La babosa no viene. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my tale... Welcome to... And quality is what you need if you want to sub... Además son para mejorar. 5. Recuerdo que vi un anillo de estamina en una tienda, pero no sé en cuál, güey. Y ahora lo quiero. Pero no me acuerdo en qué tienda lo vi. So before you check the price, many thanks. I appreciate the... Well met, son. How might I be of service? Need anything? Many thanks. The goblins... I hope you A can lo reclaim mejor, all from güey. the fiends. Cuando lo vi no le hice mucho caso. Would bring me peace of mind to know someone. Gather round. Treat your ears to a tale by a master Güey. Go away. Go away. 'Tis a ladder. Shall we see where it leads? We ought to put it to good use. Ahí. Claro. Mira, aquí también hay otro que no sé qué sea, güey. Got you. You'll be all right now. ¡No mames, me cachó! No había visto eso, güey. ¡Qué mamada! I dream of owning a... Qué verga está, güey. Si le caigo me cacha, güey.
Mira, aquí hay algo, pero sepa la verga que sea. Y ya he ido allá abajo y abajo no hay nada. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's ought to be found while we're here? No sé dinero. Tis no more or less than what one might have expected. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Me acabo una misión y me hago pendejo 2 horas, güey. Así nomás no se puede. You! Huh. You seem in fine spirits? Huh. This looks like trouble. Huh. I've just remembered. There was another matter we were to attend to hereabouts. Huh. This looks like trouble. Well now. Well met, son. How might I be of service? Welcome to Bjorn's Art, and quality is what you need if you want to survive. So before you check the price, just remember might hope to see you again. Hagamos otra misión, pues. Shall we seek out the young man from the other day? Hoy, friend! There's something I've come to understand during my stolen hours. Every last resident in this city is wholeheartedly devoted to living out there, for it made me painfully aware of my own position. Can this existence of mine even be called living when I am so doted upon by my mother? I want to live a life I can proudly call my... I tire of enduring my mother's coddling, and of having to looking at this box. 'Tis proof that I am not my mother's servant. 'Tis something I obtained, though it came to me. Pray, take this with my thanks. Now, I'd bet I may not be able to wander the city again for some time. Thus, I cannot say, though I feel sure. Till then, take... That was quite a gift. I hope that procuring it was not a burden upon the lad. 'Tis as you say.
Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the... foremost hospitality in much obliged. This inspires more for music. Go on, have a look. Always doing that doesn't think Gather round, You. gather round. Treat your ears. I'll feel a sight better once I've had my dinner. You! This looks like trouble. You! Just nodded off for a moment there. There are worse. Twas just as daunting to nighttime already. I thought 'twas Good tidings, friend. As for me, I made the most of my week-long sojourn. You see, I grew so fond of the destination my feet carried me off to. Methinks I... And that's when I thought, mayhap I can't just give it to you, mind. I've my relocation costs. Well, friend, what say you? Much obliged, friend. I hope you're as pleased with our Suppose I'd best be off. I've my own home to get to. I hope you'll be happy here, friend. Farewell. Está bien cara, güey. Pero pues ya me la vendió. Ya tengo casa. Se mamó, güey. Hija de perra, güey. Me la... O sea... Capaz trabaja en bienes raíces y solo me la aplicó, ¿eh? O sea, solo me dijo, no, pruébala. Así como los que luego te ofrecen. Pruébala una semana, verás, mano. Ay, luego vengo. No, güey, me la dejó ir, güey. Ni me di cuenta. Pruébala una semana, verás, está buena, ¿eh? Sin compromiso. Y ya después de la semana, 20,000 varos, güey. Ajá. Still a while to go before my shift's over. As they say. You wish for me to remain here? 'Tis easily done.
Filtra en el pase por la puerta trasera entre la medianoche y el amanecer. Ok. Vamos a hacer eso. No, pues me la... Buena vendedora, ¿eh? Me la dejó ir. You are the Arisen, yes? Follow me. No sé por qué la sigo, pero... Ajá. Pues es que luego voy a hacer una misión y en lo que voy a hacer una misión me salen otras 3, güey. Tis best you move along. Should one of the other guards espy you, I pray be cautious, Your Majesty. Aquí está abierto. Who's there? Pray, keep your voice low. Twouldn't be good for either of us if someone was summoned to come check on me. Could it be that you have come to bring Mother's schemes to light? Aye, Disa is my mother. Pray forgive me for not telling you soon. 'Twas never my intent to deceive you. I'd simply feared that if I spoke the truth, but that is no longer a concern. 'Tis clear that we are a... My word, you mean to say that you are the true Arisen? That the Sovereign... Could Mother have had a hand in that as well? Regent Kin Sven appears to be missing from his chambers. You've seen him? Me? No, sir. Then start searching, you fool. Should aught befall the Regent Kin, 'tis us who... Forgive me. My absence seems to have made this rather more difficult. This room turned up little of interest. But I've a mind to look into this further. I shall send word to Cap... I'll head out first and speak with the sentinels. Entonces el hijo no es malo. Forgive me. I couldn't sleep. Thought a stroll might clear my head. Vámonos. Such peace. Quite the predicament. Idleness is a luxury I can barely afford. This ladder can take us to new heights. Ah, excellent find. Hay que avisarle. There is much we ought to tend to. How fared your mission? Was there aught suspicious to be found in the Queen Regent's office? This scrap.
'Twas part of a letter. This alone can prove little, but 'tis clear that... To think, Deeza's actions have weighed 'tis a surprise, but a welcome one. Deeza is the doting mother before the Regent King. If Regent King Sven is willing to aid us by drawing Deeza's focus, we may be able to gain more useful information. You have done well, Your Majesty. Though I am limited in the aid I'm able to offer, I bid you, take this. Dinerito y piedra. We were right to suspect the Queen Regent. We ought to keep an eye on her in the days to come. I'm not sure what we're dealing with here. Phases. Now there's a name to remember. Good evening, sir. I trust you fared all right. Dar. Right on the roads, despite the hour. You know where to find me. Vámonos yendo. Viste la aldea sin nombre. Ok, ya nada más en el pueblo solo me falta esta, pero hay que ir a dormir hasta el día. You! Ah, sí tenía que agarrarlo. I'm trapped like a rat in a cage. This arisen's both shrewd and ¿Por qué me está siguiendo? Can't you think of a reason? Let's just say there are some who I was to report on your comings in, but I suppose that job's over. So, how about it, friend? Will you let me go? I've no reason to trouble you any further. Understandable. Still, no harm. Chingada madre, güey. ¿Se murió? Como que se desapareció nada más. No, sí lo atrapé. Pero se puso loco y lo maté. Lo maté. No, pero es que no lo maté. Como que se desapareció.
O sea, él tenía mitad de vida y como que se desapareció. Se bugueó. Porque no está ni su cuerpo. Si estuviera muerto, tampoco estaría su cuerpo. Digo, también estaría su cuerpo. Como que se le metió ahí adentro del mapa. Ahí. Ah, mira, justo ahí se fue. Otro juego bugueado. Al parecer tengo que ir a revivirla porque sí se murió. Pero creo que para revivirlo necesitas el cadáver, ¿no? Tis a ladder. Shall we see? Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in. You know where to find. This inspires naught but misgivings. Gather round. Treat your ears to a tale by Saurians! No salió, güey. Ah, aquí está. You there. Halt. ¿Ve? Sí se bugueó, güey. ¿Qué pedo? Shit. We're in for it now. No, pero ni peleé con él ahí. O sea, se fue como que adentro del mapa y luego regresó a su cuerpo. We will hear all he has to say before the week is. If what catches your eye. Yes, sir. Bueno, mira, de por sí un trofeo es revivir a alguien, así que... todo bien. Riding in an ox cart would be a welcome reprieve. Walking everywhere is certainly... Luego hay otra misión de vigilar a este güey todo el día. Todo el día. Hi, got some. No te voy a entregar nada. I'll have no trouble, thank you. Voy a quedar aquí. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my tale entertain you? Nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, as today I shall speak of riddles and monsters with frightful mystique. In the north of Burma. 'Twas a fascinating tale those soldiers outside the palace were discussing. Regarding the Queen Regent and an important personage, you mean? Aye. Tell is her ties to this figure from the neighbouring country have a romantic tint. When our hero drew his blade, unto him a demand was made. And who the Oscar? Why, the beast! An uncanny affair, to say the least. Yet there was no time for shock and dismay, as answer my riddle, did the fearsome thing say. The trickery was clear. To respond meant certain doom. But in the midst of his answer, he'd doubtless be consumed. So a mighty attack did our hero dispense to conquer his foe and banish it thence. With a single strike was the towering beast repelled, to quail in fear at the mortal strength it beheld. Such is the legacy of... I don't tell him. So where does he get his coin then? Makes a man wonder, it does.
They say this, and yet he draws breath. What surer sign could there be? Hope His Majesty shall recover soon. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. Say, well, if you do visit, I hear he sets out to sea on his boat, day after day, only to be returned to shore. As if that wasn't queer enough, he's apt to talk your ear off. I cannot fathom his obsession. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. Should my tale entertain you? Nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, as today I shall speak of riddles and monsters with Monsters and bandits. En lo que ese güey balbucea, porque tengo que esperarlo. Ay, creo que este güey también vendía cosas, ¿no? Interested in my... Go on. Nada bueno. Oh, look. Pleasure doing business with you. No purchases to be made. Why, you there? Your presence is requested at the tavern this evening. Who's the one requested? I didn't ask. It is none of my concern. A ver. Welcome. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to start you off? Always a pleasure. No mames, qué pendejo. Welcome to. We serve all manner of fine ales here. Shall I? Always a pleasure. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your... I bear word, a minister who from the pains he took, that alone is reason. The regent kin, and he bids you to use this opportunity to search the minister's chambers. And I shall ensure that the door to the... Más misiones. There is much we ought to tend to. Ah, yes. When he learnt of your majesty's... As to how he learned your... I shall be sure to Alfredo. when I do. So the agent was of Batal after all. 'Tis rather eerie that someone should be sent across the border to spy on you. This ladder looks sturdy enough to climb. Got any arms for a man down on his luck? ¿Quién se fue? Ahora sí ya, oficialmente. Welcome. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup? Always a pleasure. Welcome. We serve all manner of fine ales here. Always a pleasure. Welcome to the... We serve all manner of fine ales here. Always a pleasure. What a biz... The villagers stared at me, but 'twas as though they were praising me. The very memories. Apenas amanecer. Welcome. We serve all manner of fine ales here. Shall... Always a pleasure.
que ir a acostarme. Hasta el amanecer. Our adventure continues. Off we go then. Ready to forge on? Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Gather round. Treat Y your sigue. ears to a tale by a master storyteller. Vamos a pasar el Welcome to rato. the Star Drop-In. We serve all manner of fine ales here. Always a pleasure. Jefes ya han pasado varios, güey, no mames. Ya, no va a pasar más el rato, me voy a esperar hasta que ese güey se decida. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, and your focus apply to this tale of a giant who touches the sky. Our hero, oft forgotten by history in spite of his worth, awoke one fell morning to rumbling earth. In a panic he started, out the front door he leapt, to behold what had approached a night as he slept. 'Twas a mysterious figure, but be it friend or foe, on shaking legs did he approach, the better to know. Yet he did not get near, for afore him stretched the sea. The figure was striding through waters up to the knee. This realization explained the bizarre. What had appeared close was being seen from afar. No, aquí, ¿cómo andas, güey? The figure was mammoth in size, tall enough to be blinded by the clouds in the skies. One thing was certain. Should it walk upon land, no city, no mountain would outlast its hand. So he challenged its ingress with voice loudly drawn, and in an instant the giant was gone. Aye, in the face of his valor, the gigantic ¿Neta? did hail. Pues a instalarlo, perro. And the hero of our tale. 'Twas none other than Lord Rosamond, who, needless to say, was the father of House Burke. Para que te ganes ahora el Dragon's Dogma y se caliente y valga queso. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And 'tis a ladder. Shall we see where it leads? We ought to put it to good use. No, déjale bajo el... Listen close, and your focus apply to this tale of a giant who touches the sky. Our hero, oft forgotten by history in spite of his worth, awoke one to rumbling earth. In a panic he started, out the front door he leapt, to behold what had approached a night as he slept. 'Twas a mysterious figure. Espérenme, que ando viendo algo en lo que ese güey... Shaking legs did he approach, the better to know. Yet he did not get near, for afore him stretched the sea. The figure was striding through waters up to the knee. This realization... ¿Hoy cumples años, Danky? What had appeared close was being seen from afar. For truly, the figure was mammoth in size, tall enough to be blinded by the clouds in the skies. One thing was certain. Should it walk upon land, no city, no mountain would outlast its hand.
So he challenged its ingress with voice loudly drawn, and in an instant, the giant was gone. I, in the ¿Qué face nos trajiste? Dice. gigantus did pay. O sea, ¿ese fue tu regalo de cumpleaños? 'Twas none other than Lord Rosamond, who, needless to say, was the father of House Berkeley, which lives on to this day. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe you. Now, Ni listen pedo, close güey. and your focus apply to this tale of a giant who touches the sky. Our hero, oft forgotten by history in spite of his worth, awoke one fell morning to rumbling earth. In a panic he started, out the front door he leapt, to behold what had approached a night as he slept. 'Twas a mysterious figure, but be it friend or foe, on shaking legs did he approach, the better to know. Yet he did not get near, for afore him stretched the sea. The figure was striding through waters up to the knee. This realization explained the bizarre. What had appeared close was being seen from afar. For truly, the figure was mammoth in size, tall enough to be blinded by the clouds in the skies. One thing was certain. Should it walk upon land, no city, no mountain would outlast its hand. So he challenged its ingress with voice loudly drawn, and in an instant the giant was gone. Todo bien aquí. In the face of his valor, Pero necesitas un juego para estrenar esa madre entonces, güey. Así que te falta comprar también un juego. 'twas none other than Lord Rosamond, who, needless to say, was the father of House Berkeley, which lives on to this day. Ya se va, lo voy a seguir. Si es esta misión, ¿no? Vigila al mendigo y descubre cómo se gana la vida. Should I get up? It's had rowdy. As if I don't have enough to deal with. Yo no lo he hecho, güey. Dice que tengo que descubrir cómo se gana la vida. Lots to do, and precious little time. I don't know what to do. Bájate el de la princesa Peach. My head hurts just thinking about it. This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. Arms for the poor. Pray grant those less fortunate some salvation. I can't go on like this.
I'll gather this. It might be of use. Just remembered, I've somewhere to be. I never should have come here. This place offers a view of the sea. I wonder what lies at its bottom. A performance like mine requires no... Rejoice, my darling, for your Albert is returned. Welcome home, dear. I spend my days spinning yarns, only to come home to a wife for whose radiance I have no words. Oh, you bold... They're a useful ingredient. What would you of me? I'll have no trouble, thank you. I'm always willing to lend a helping hand. Le roben sus narices y no dicen nada. Where's my code? Here you are, Master. I hope you like it. I found it myself. Ah, yo decía ahí en tu PC, güey. Con emulador, pero... Ajá, también. También ese puede ser otra. Otro regalo. Time to be heading. Gotta crack a few skulls if you want to be top. Gonna make any coin here. Life's been pretty kind. Is it true? Siempre ha habido, I güey. seem to recall someone else boasting of being their risen over in the tavern about 6 El months ago. Yuzu y el Ryujinx. Just be sure you play a fellow Drake or two, and I reckon you'll learn the... Ah, esos dos. Yuzu y el Ryujinx. Not my kind. The hard day's work is too. I'm ill and he's in. Wish I'd been born a nobleman, son. I'm aching. What's your business with me? Will this take long? Oi, keep your distance. Va a ir de ahí. I pity those content to live in idleness. All this hustle and... This performance. Perhaps a stroll in town. Well met. This here, I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Listen up, you lot. Albert, king of beg. Aye, the ale's on me tonight. Just be sure you... Puedo esperar otra vez. Ahora, ¿dónde se va? I pity those content to live in idleness.
My bed was as sharp as a stone. I don't feel safe here. Only fools walk into peril unprepared. I'm off. Any loose coin about? Enough to make me rich? I'm aching for a fight. Stomach's complaining. Sets my thoughts down I'll have dark an early paths, supper. this place. A hard day's work, is it too? A ver el cabrón. Ain't nothing but trouble lurking here. The crops all benefit from all this sunshine. Another day, another adventure. Laundry. My work's near done. This is no place to compose my thoughts. Stock up on the basics. Pues ahí anda, güey. Ahí anda todavía. Not my kind of place, this. A hard day's work, is it too? What would you have me? Humility's Wish I'd been born a nobleman, son. They're all watching me. I'm swearing. En el día está aquí, en la noche aquí. ¿No hace otra cosa? Isn't it about time we had ourselves a meal? Oh, what I wouldn't give for a bowl of hot stew. The hour's grown late. Hilda's going to have my hide. Lord, but trouble here. I best move along. Arms, arms for the poor. Pray grant those less fortunate some salvation. If I stay... My head hurts just thinking about it. There's comfort in it. Right, door's locked. That should do it. Okay. Tengo que ver qué hacer este otro lado. Y en el día va a... sale a cantar, ¿no? O sea, es algo que hay ahí. A lonely place. Not without its charms. Somehow my feet always carry me. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Feel eyes on my back, watching me. ¡Ay, me dieron nueva arma! ¡Ay, sí, güey!
Y rentó comprar la casa. Ya me dejan regalos de vez en cuando. Oh, how I've longed. Good morrow, everyone. Off we go then. I La hope you player. slept well. El Sachi. ¿Te aventuraste a ser de los que lo compraron en PC? ¿A poco no ha salido a negociar el baboso este? Must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Arisen. No time to catch your breath. Try to keep up. Sí, ya está ahí cantando otra vez. Ya estás, Danky. Dale duro, güey. Feliz cumple. Pásatela chido, güey. Festejando. Falling asleep, even at this time of Échate unas. Échate una, yo te la invito. 'Tis an odd thing to wake after the sun has fallen. Shall we check our packs and be off? Shall we get underway? I don't know what to do. Ingredients No, are ahí va ese vato, ahí va ese plentiful vato. hereabouts. Shall we see if there's ought to be found while we're here? What would you of me? I'll have no trouble, thank you. Mercy! Ah, tienes que entrar con él. Right, door's locked. That should do it. Oh, no me dejó. A ver, otra vez. Getting proper rest. Open your eyes, everyone. 'Tis dark out, but our day begins. Step lively. Journey by starlight shall make for a nice change of... Right, door's locked. That should do it. What should I do? Alms for the poor. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Many thanks. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Many thanks. Ah, hold on a moment. You see, one of the... Malcolm, his name. This building's very old. Might I impose on... I suppose it goes without saying that our first step ought to be gathering information. Niño. 'Tis as you say. Might I beg but a moment of your time? Is Matt, we were supposed to go exploring together. Wish he'd woken me up. I would... Please, sir, don't tell... Please, sir. Please, sir, don't tell nobody what I said. Las bóvedas. Follow me.
Ah, voy a quitar tantito la cam, ya This is murió. for you, Master. I thought it might come in useful. You have no need of my assistance at present, but I shall be ready to render aid at a moment's notice. No, todavía no lo he acabado. No sé cómo atraparlo. Se mete a su casa luego. Y ya vi que en su casa hay un ítem. Todavía no sé. Here, if you please. Follow me then, unless you doubt my sense of direction. You don't need a permit to get into Batal. Chaos in the world begins with chaos of the mind. ¿Y por qué crees que lo hiciste mal? I quite like it here. So tired. I'd kip just about anywhere. It's been a hard day. If our prayers are not. What teachings might salve people's words? Please, sir. Please, sir. Don't tell nobody what. Tomorrow will be no different. Malcolm. Don't know why he bothered. Do we report back now? Okay. Vaults? Ah, but you mentioned rubble, aye? Then perhaps the lad found a way. Come, I fear there's not a prey. Follow me, and quickly. Mientras haré la del niñito. I believe this is the place. Look there, a hole. There is naught to be done but have a look for ourselves. The path. Let us make haste. Heed your senses.
If aught feels out of place, it could very well be a trap. We'll manage whatever comes. We always do, don't we? Parado. Ooh, I can't wait to find out what's inside. Malcolm, thank goodness you are unharmed. Sí está aquí. You have my Sir Kendrick, you'll never believe what I've found. Books, sir. Books. Ah, aquí está el lugar de los libros. Truly, perhaps we ought to take a... Twould behoove us not to fall too far behind our guide. I knew it to be so. Is there no getting through this door? Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Over here. Come. Heavens above! Isn't it Tis quite a find indeed. Why, I've ne'er seen so many books. Might I ask that you not share the existence of... We cannot allow the knowledge accumulated. We ought to entrust its care to someone worthy. Someone who... As for you, Malcolm, I forbid you from telling anyone else. Oh, but... However, in exchange for your silence, let's investigate this place's secret. 'Tis quite the collection of tomes. I'm sure I'd be seeing stars were I the scholarly sort. You have my support. Varo. This place is amazing. The books ne'er seem to end. Look on here. ¿Puedo ir? We shall have to crane our necks to spot our foes in a place like this. Keep your eyes peeled. Lucky us. That's worth taking. Come to think of it, we might already have what we seek stored away. I grant you lightning span. Ven acá.
Con esto, aquí hay algo. ¿Quién sabe qué sea? Naught feels quite so wasteful as coming upon a fine piece of equipment after purchasing the very same item in a shop. Ah, yes. That sounds familiar. I've got something for you. Materiales para encantamientos. No es necesario. I don't know what to do. Did you want something? I've somewhere to be. Oh, well met, sir. Well, I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Keep those orders coming. Keep those orders coming. This fierce... Ingredients are plentiful hereabouts. I say we collect as much as we can carry. Can't bring myself to do much. Must have taken a wrong turn. Invited yourself into my company, I see. Pensé. These writings could be of import. It couldn't hurt to take a peek. I don't know what to do. What should I do? I'm always doing about a dozen things at once. Ah, solo tenía su atuendo de mendigo. No sense straining myself. ¿Y él está ahí con la nobleza entonces, el hijo de perra? ¿O por qué sale allá arriba su icono? Our soldiers need better. I would appreciate your... You are the Arisen. Follow me. Espérame. Ahorita te sigo. Quiero hacer esto primero. I don't believe I've had the pleasure, sir. Have we some business I'm unaware of?
¿Lo puedo acusar con esta señora o con la de allá abajo? Porque la otra era su otra esposa, ¿no? O bueno, su otra mujer. Pues es con quién lo acusas. ¿Con cuál de las dos? If you're looking for idle chatter, look. This is where I come when life gets. I don't believe I've had the pleasure, sir. Have we some business? You mean to tell me that Albert has been playing the part of a beggar? That man who would sooner starve to death than lift a finger in the pursuit of honest labor. If this is a jest, it is in very poor taste. All the same, I will place these clothes somewhere about the house. If he has aught to hide, you may visit us again in a few days' time. Ok. Tengo que venir en unos días. Ah, pues yo lo acusé con la mera buena. Y padrino. What do you want? Ya te atraparon, padrino. What do you... Ya me voy. Yo ahí vengo después. Apologies, Master, but you will have to do without us for the time being. I'll have to remember this place. Tis best you move along. Pray, be cautious, Your Majesty. I wish the minister would be more careful. He takes the sentinel posted outside. Creo que es a los que no podía entrar antes. What business could be so pressing that I must be... I would not presume to know, my lord. However, it must be a highly sensitive matter for the Regent Kin to request a private audience. Oh, perhaps the boy has finally grown wise to the benefits my fate... Oh, unring, as if anyone in this palace would now. If Wilhelmina calls... Wilhelmina. That will wait me in my chambers. I will return presently. La misión es...
No me sale nada. ¿Acá habrá algo? Ah, aquí hay una puerta secreta. Surely none more important. Indeed. But that... Well, well. We meet again. Is this Ahí está la muchachona otra vez. Oi! Who goes there? Who's there? Tut, tut. Now, this just won't do. How's a lady supposed to work with all these interruptions? Oh, it is you, Lady Wilhelmina. Mm-hmm. Do excuse us. We thought to enjoy a little fresh air. Though we had hoped for slightly more privacy, if you catch my meaning. Apologies, milady. But might I ask the name of your companion? Are you sure it would be wise? Such knowledge has been known to cost a man his head. Understood, milady. If anyone asks, I shall say I saw naught. Vale. A narrow escape. You should count yourself lucky that he was so easily flustered. Rápido. Is that all you have to say? 'Tis sweet of you to mind your manners, but such niceties. Something tells me this shan't be the last I see of you. Perhaps you'll be good enough to repay me when next we meet. Off you go now. Necesito. Vámonos. What am I to do? It seems you've made a discovery. Aye. What is it?
Huzzah! Vámonos. I must inform Captain Brandt at once. I know where that person can be found, Master. This way. There is A much decirle. we ought to tend to. If we are to strengthen your majesty, I know this sigil well. Let me see. It Eso es para el reads, camino "Pray make divino. haste in securing Melv, that all might be made ready." A meager clue, though. 'Tis clear, though the political situation is stable at present, I fear such a partnership would only portend. At any rate, 'twould seem our search has led us to only more questions. I will investigate these matters as best I can. Only once we have gleaned a fragment of the Queen Regent's plot, and ere it slips my mind. Pray, take this. Phasers. Anillo de cúmulo. O sea, el del peso, ¿no? Bueno. There's a name to remember. Mira, se lo podría poner a la otra. Para que sea un buen burro de carga. Traiga 2 anillos de esos. A la celda. Celda que no sé dónde chingados estaba. Creo que estaba por acá. Valiste madre, padrino. There's naught I love more than a saucy rumour. With I could spend all day. I'm sure I can handle this. Quite sure. Anywhere's better than living in a crowd. Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. I suppose all we can do is wait. Hasten home, were this not my duty. I'd hasten home, were this not my duty. Ya encontré un lugar. Well, oh, to guide me outside, then. If you can deliver me from this pit, I ought to be able to find the rest of the way on. I'd hasten home, were this not my duty. I'd hasten home, were this not my duty. Vámonos. No sé si solo tenía que guiarlo, pero mejor lo saco así. Guide me outside.
See you, Master. This should be far enough. If you truly are arisen, words may be with mayhap the knowledge I've gained. ¿Ya se va? I heard a rumor that this land was once a kingdom of beastrons. Truly? Quite, though no definitive records remain. What's got you in such a good mood? Do tell. Dead on my feet. Maybe I'll keep right here. Couldn't hurt. What do you want? Pues mira, ahora sí he estado haciendo varias misiones. Pequeñitas, pero las he estado haciendo. Come back anytime. Welcome. We serve all manner of fine ales here. Shall I? Ahora sí no me he salido a explorar. Always a pleasure. As a reward for you will of course require. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim, or shall change one. If your Majesty has any unfinished business to attend to, 'tis best you do so before we depart. Ah, mira, ya me puedo ir. Is there aught else you would speak of, your Majesty? Since Magistrate Wardor has been safely delivered, mayhap 'twould be prudent to... Now, would you be so kind as to return the key I lent you? I thank you. Pray. That was certain. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen, I have been pursuing all of the... Would your Majesty be willing to venture to Vermont's eastern edge to probe in... Is there aught else you would speak of, your Majesty? Do not forget that we work to... Ya podría avanzarme ahí, pero voy a completar todo lo que me hace falta. As you wish. I shall return directly. This ladder can take us to new heights. Ah, excellent find. Well met, son. How might I be of service? ¿Vinieron? Times are hard. I'm barely scraping by. I hope I've not left Autumn down. Always another errand to see. Need anything? Encuentro un maldito sticker. Living's hard, but dreams are free, I say. Well met, son. How might I be of service? Come rain or shine, Need anything? day here. A tad rowdy, but I can't complain. This looks as good a place as Quality's what you need. Sí, no he querido ni entrar ahí, güey, la neta.
Se ve peligroso. So, before you check the price, just remember, misers die early. Many thanks. I appreciate the business. Nothing caught your eye? Oh, that's a shame. Let's hope there's aught worth our coin next time. Guardar cositas. Well, you will soon forget the fatigue of a long journey when treated. To the foremost hospital. Much obliged. Ay, no mames, ¿en qué momento pasó tanto tiempo? ¿Cómo que ya son las 7? ¿No empecé a jugar apenas ahorita hace media hora? Mames, güey, ¿en qué momento? ¿En qué pinches momento pasó eso? Quiero echarme un sueñito y ahora sí me imagino que ya pasaron varios días para ver la situación del... Es que, mira, ya quiero ir a explorar, pero al mismo tiempo no me quiero ir sin antes completar todo lo que tengo por hacer aquí. A good sleep does wonders. Come, we've much to be getting on with. I hope you slept well. Coin's no good if you Lots to be taken care of. Sí, es que justo ahorita yo también ya me salió la otra opción del otro güey que dice que ya puede ir a la coronación. Y supongo que ese es un evento importante. Porque hasta me sale la opción de que si quiero seguir avanzando o mejor... O aún tengo cosas por hacer. Entonces... A esa no le voy a avanzar hasta que complete lo demás. No harm in picking a few. I would appreciate your swift Ahí voy a ir return, aquí master. atrás. A fell unease begins to gnaw at me when you are gone over long. It is not our place to hurry the arisen. Good, just those garments you gave me had a marked effect. Albert set off to work the moment he saw them, and he's been working steadily. To be frank, I've not the slightest interest in the man, but he can surely benefit this city much more by performing. In short, you've done us all a service. And so, Pues no hizo nada. is put back in his cage. I do wonder if 'twas truly for the best, but what's done is done.
Creo que ya no tengo nada más que hacer aquí. Ahora sí vamos a Harp. Right, the predicament. Sí, vale verga eso, güey. It's clear you're not interested in arriving at our destination, so... Say, weren't we tasked with another errand that sent us somewhere near here? Perhaps we ought to go there first. What say you, Arisen? This ox cart, I'll not take you anywhere till I've had my due. Malven. No, ahí no tenía que ir, ¿o sí? Crúzale, crúzale sin miedo, güey. The false sovereign has been an enigma for far too long. What say we make for Vermin's eastern edge and... investigate him. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. This place offers a view of the sea. I wonder, what lies at its bottom? I'll pop open the chest. ¿Habrá no es por aquí? No, pero por aquí hay una manera de pasar, según yo. At last! The moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. El cabrón que está sonando. ¿Qué suena? La perca con grifo. Del otro lado, güey.
Menos mal, güey. Menos mal. Don't see that every day. I imagine my master would faint were I to return beyond the rift with it. This has no bearing on our current conversation, but might I say, the pawns in this party are women all. And I've no objections. We've found a hidden path. This sort of discovery really lifts the spirits. Do you mean to proceed? My, you're a bold one. A lo mejor. Well done, Arisen. ¿Quién sabe? Supongo que sí en algún momento. Pero... ¿quién sabe, la verdad? Pues... no, pues... es que no esté chido. Así como preguntabas con Exoprimal, pues igual Helldivers. Y en 2 meses me vas a preguntar que por qué ya no juego Dragon's Dogma. Así es esto aquí. No es que dejen de estar chidos, es que salen nuevos juegos. Ujú. Aquí... podría ir directo por acá. Pero creo que está más chido si voy a rodear acá. Ah, no, pero aquí ya no hay cómo pasar, hay río. Y tengo que ir a huevo por aquí. Sí, no, ahorita todo marzo y abril va a ser... ah, yo creo que nada más marzo. Marzo y abril. Inicios de abril, Dragon's Dogma. The creature's corpse will serve us well. You cut quite the hunter's figure. Freshly rested as we are. Hey, perros. Ought to be in our favor. Try not to get hit. Oye, el que vi que está feito es el Rise of Ronin. Eso sí me sorprendió. No sense letting the enemy get the upper hand. Whipping gets the worm, as they say. O sea, no feo, solo está normal, pues. Pensé que sí iba a estar sobresaliente. Fredo, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Gracias por esa sub. Pues aquí dándole un rato al Dogma. En lo que sale algo bueno en el Helldivers. No me he fijado, no sé si tú ya te fijaste, Darlux. ¿Las misiones dan experiencia? ¿O solo combatir de experiencia? Pues las misiones esas de chismearle a la gente sus engaños generan experiencia. Ni me he fijado, güey. Tis nearby. Shall I lead the way? Comienza a crear los juegos, te paga tiempo, creación, hype, diferencia de los juegos free.
Pues sí, es normal. No es que lo creas, es que así es. Un juego free to play obligatoriamente necesita estar metiendo contenido para que la gente compre cosas ahí. O sea, es completamente. Un juego de paga, necesitas que sea bueno, lo pagas una vez y ya. We shall have to make our way over to it. Así funciona los juegos por servicio y los single players. Cabrón, no. Strike with lightning on your side. ¡No! Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's ought to be found? I shan't allow any further harm to come to you. Oye, mi hijo de puta, güey. Déjame defenderme, perro. Borro más rápido un juego de paga. Las cosas me duran 2 o 3 meses. Luego borro el cambio free. I hope you like it. I found it myself. Pues es que esos están hechos para que regreses. O sea, sus meras mecánicas, luteo, cofres, cosas de suerte, de apuesta. O sea, las mecánicas de esos juegos están hechos para eso, para que regreses. O sea, por ponerte un ejemplo, a mí me mama Zelda, pero, o sea, sé que ya fue. Y 2, 3 meses es demasiado tiempo. O sea, a mí, digo, depende mucho del ritmo de las personas. Pero a mí, un juego por lo general, el hype fuerte, el momento fuerte, intenso, abarca de las primeras 2 semanas al primer mes. O sea, es rarísimo que yo me quede jugando un juego más de un mes. Pero el hype fuerte de un juego sucede entre sus primeras 2 semanas y el mes. Y ya. Sí, como mucho, como mucho. Venga. Solita, padrino.
Mech Break no lo he visto. Mecha Break no lo he visto. The First Descendant sí ya lo vi. Y pues... O sea, se ve bueno, pero pues es otro juego más de servicio. Siento también que estamos llegando a un punto en el que a veces ya hay tantos, güey. Y es que, por ejemplo, esos juegos no puedes jugar más. O sea, yo creo que como máximo... La cosa con esos juegos es que como máximo puedes tener 2. Y me estoy arriesgando, ¿eh? Entonces, usualmente solo es de tener uno. Porque como lo tienes que estar atendiendo... De entrar a jugar, hacer las diarias... ¿Regresó? Ahí viene, ahí viene. No te vayas a caer. No, 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 tu cuerpo, no. Ay, güey, se quedó en la mera orillita. Pensé que no le iba a poder farmear. Perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Fret not. I'm sure we'll come back to this eventually. Hay una The way cueva. forward is unclear. How are we to proceed? Methinks I can make it over there. Might I be of assistance? Sí sea bueno, ¿eh? El The First Descendant sea bueno. Pero igual tampoco como que... Nada súper impresionantísimo. Ay, no sé si iba a aventarme hacia lo bestia. Mejor no. Mejor tranquilamente. Ahora, pendejo. Seems we've stumbled into Saurian territory. Ice attacks will soon see this one. I might take the event. Let my magic grant you an elemental boon. Stay with me, Arisen. Wait a moment.
Eso fue la verguísima. You're well fond of picking things up, aren't you? This seems a decent spot for a campsite. Perhaps a short Oye, hay más rest would do us cosillas, good. Primero investigo de este lado. It is rather high. It might be beyond our reach. Master, I believe I could be of aid here. I would gladly be of aid, Arisen. ¡No! 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 ¡Estúpida! Güey, los NPC son unos estúpidos, güey. What say you, Master? They can send even the most troublesome of foes reeling. Siquiera no fue la principal, güey. Lo bueno que es... Creo que no traía nada bueno. Y aquí hay una piedra. Pero qué estúpida. There are useful ingredients to be gathered here, I'll Afortunadamente aquí había una piedra. La 17. Akira. Y va por ti, Toriyama. Vámonos. Bueno, no, es que es guerrero, es como yo. Necesito uno que... El Choco. Akira ya tengo. Voy a llevar al Choco, aunque está medio tonto. ¿Dónde está el Choco? I'll carefully conserve my strength and endeavor if we share our strengths. Vámonos, Choco. Fuiste el elegido entre todos estos. A troubling rumor has reached my ears, and methinks I ought to share it. It is said there is an illness fools can contract beyond the rift that inflicts unspeakable harm on those around them. As it progresses, the pawn Voy a aventar aquí, chingue su madre. self-control, and in time will even cease to heed the Arisen's commands. Can that really be true? I don't like the sound of it at all. Sí, ni había nada acá. No sé aquí. Hijo de puta, güey. ¿Quién se murió ahora? Alguien se murió de los míos. Espada ancha. Una chafa. My
Tire's fury shan't be of aid against this. ¿Dónde está? ¿Cómo putas te moriste? My thanks. Where would I be without you, Arisen? Este juego creo que sí hubiera... Bueno, es que está más complicado, ¿no? Pero creo que sí hubiera brillado con un multi. No un multi así total, pero un multi muy al Elden Ring. De entrar a ayudar. Hubiera estado bueno. Is that a statue I espy over yonder? We ought to take a closer look. I'll wager I could make that shot. Go right ahead. Ensure your next attack is no less purposeful. Y eso es decir mucho, Nutri. Míralo, míralo. Es que no quiero ni ir a pelear a la orilla porque el estúpido se va a aventar otra vez. Órale, 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 guárdame esta perro desgraciado. Ándale, ándale, si no estaría mal tipo raids juntarse para misiones especiales. Sí, no estaría mal, tienes razón. Sí, ese ataque de mutilar hasta que se te acabe la estamina está bien verga. My curative magics are at your disposal. Wait right there. Sí, sí, sí. Siempre, es el que siempre hago contra los que me trepo. Poison is a nasty affliction. Son unos estúpidos, güey. Que los tiene cerca del agua. Vale madres, güey. The sun descends. Night will be upon us soon. We shall have to be more vigilant. Ah, sí. A mí no me gusta. O sea, a mí se me hace una mamada eso de... Más aún, la neta, eso es algo que... se me hace tedioso en este juego. Ese realismo de cansarse. O sea, ponto que en la batalla lo entiendo. Pero en la exploración
se me hace estúpido tener que estar corriendo y descansando, corriendo y descansando. En la batalla puedo entenderlo por cuestiones de... por ejemplo, aquí lo que hacen es que cuando estás en los pueblos tienes estamina infinita. Y eso está chido. Pero también deberían dejarte estamina infinita cuando ni siquiera estás en batalla. Más en un juego en el que ni hay monturas y que los teletransportes cuestan. Como de corro y me canso. Cabrón, esto se recuperó muy rápido, ¿no? Aquí puedes farmear chido minerales. Pero voy a dejar una marca aquí. Acordarme. Master, do take care not to throw it away by mistake. You're like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. Pues fíjate que ya al final, por eso es una de las cosas que yo también casi no usaba. Pero al final con la habilidad esa de Amatsu ya te daba estamina infinita. Ya, ahí ya estaba bien chido usar Dual Blades. Y Glaive. Voy a organizar tantito mis... I trust we've all inspected our equipment. Off we go then. Ready to forge on? Come on then. I grant you lightning's fangs. La neta, algo que tienen estos juegos, como Skyrim, Dragon's Dogma y eso, o sea, son de esos juegos que la neta sí le recomendaría a alguien que luego se quejan por la duración. No mames, este juego sí te la puedes vivir aquí un ratote, güey. Te podrías hacer tu gasto con este juego y estar un ratísimo sin comprar otro juego. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see Y aquí arriba, ¿cómo llego? Cabrón, sí. Hay un caminito por ahí. ¿Lo vi? A ver. Sí. Y eso que Zelda... La neta es algo que Zelda tiene bien chido, güey. Yo creo por eso está tan verga, güey. Que... O sea, sí. Se siente lento, pero con el paso de del tiempo, las habilidades que agarras, volar, planear... Llega un punto en el que ya se siente bien acelerado y accesible ir a cualquier lado. O sea, no se queda estancado en la exploración. Ya, si tú quieres hacerlo, pues está la opción, pero... Do watch where you're going. You'll hurt yourself one of these days. Oh,
Oh, don't mind me. These things happen. Ay, no, ahí hay un grifo. ¿No es ese el que decías, Darlux? Aquí estabas de seguro tú, güey. ¡No ataquen, padrinos! Espérense. Ahorita voy, sí voy a ir. Solo quiero... ¿De qué voy a ir? Ah, mira, aquí hay una de estas cosas. Agárrala. Cámara, padrinos. Vamos a rifarnos. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. Así no era. Let my magic grant you an elemental wound. You are in need of healing. Allow me. What's right there? Ah, qué vergüenza le estoy metiendo ahí, Y se me acabó la estamina. Pero fue una buena vergüenza. No le di bien, porque no le está haciendo el mismo daño que hace rato. Ahí está. Venga, llegó el grifo. Ese puto ya va a morir, el pedo es que llegó el grifo. ¿Que no muere todavía? ¿Qué le tiraron la cabeza, güey?
A huevo, güey. ¡No! ¡No, estúpido! Güey, se agarró de esa madre porque estaba agarrando al otro, pero se cruzó y se agarró del ala del otro, güey. Qué mamada, güey. ¿Qué dice Camper? ¡Qué milagro! Bueno, cámara. ¿Ya se va el grifo o viene? Voy a aprovechar y me voy a apurar. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in digging a few. Let my magic grant you an elemental boon. Voy a ir primero por el de la cabeza. Es como que el más difícil de... En PC anda chafita. Se enchiló, se enchiló. La madre, güey. Mató a 3 el hijo de puta, güey. En esta bajadita está bien culera, güey. Puta, güey, llegó el grifo, güey. Creo que no me ha visto, güey. Mamaste. Mamaste. No, se pueden pelear entre ellos. Si se molestan entre ellos, se pueden pelear entre ellos. Pero usualmente si tú te metes, usualmente te enfocan a ti.
Eso tampoco es buena idea. My curative magics are at your disposal. Wait right there. No, single player. Full single player. Creo que el grifo vive aquí, The güey. obscure magics of the Wakestone can restore life to the departed. A fine prize. We must think very carefully before using it. Ahorita va a venir de seguro. Hola, verga, era un chingo de dinero ese. La entrada en la cadena, si vale la pena explorarla. I've just had a thought. Sí, cierto. ¿Y cómo entro ahí? has favored different tactics. One party I joined consisted only of ranged specialists. You've given me much to think about. ¿Cómo llego ahí? Ten cuidado. Evidentemente. Entonces, ¿para qué son exactamente? ¿Nada más te enseñan caminito? What does this say? A thorough perusal might reveal aught of interest. Oh, suéltala. Quiero acampar con miedo a que llegue el grifo. Chingue su madre. ¡Lo sabía! Ah, es que aparte este güey no le va a hacer nada todavía, güey. Luego, amiguitos, vámonos. Hay que saber cuándo no pelear esas batallas. No es momento. Uno debe saber cuándo elegir sus batallas. Déjenlo a la verga. ¡Vámonos! ¡Déjenlo! Ahorita nos metemos en una cueva. Vámonos. Ay, no había nada tan difícil. Pero sí, sí me enseñó a correr. Eso, padrino. Lie in combining materials.
and I'll use those in my possession. ¡Hala! Pero cuestas mucho dinero, chavo. Mara, te voy a contratar, chinga su madre. En vez del Choco. Choco, te voy a regalar unas flores. The time of our parting has come. 'Twill be an honor to serve by your side. Gracias. Adiós, Choco. No te extrañaré. You're staring, Arisen. Has aught yonder caught your eye? 'Tis of dire import we unmasked the false sovereign. To that end, we must travel to Vermin's destination. ¡Ay, cabrón! ¿Quién vino ahora? ¿Minotauro? ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¿Y aquí está lleno de jefes o qué? Tú sí me la vas a pelar, güey. Claro que cuando me dejes de investir. Hombre, padrino. Heladísimo, ¿eh? Yo ladísimo. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Todo esto... Vamos bien, vamos bien. Desviándonos un poco, pero bien. Over here, if you please. Now seems a fine time to sort through your belongings, Master. That creature's corpse will serve us well. You cut quite the hunter's figure. Nuevo lugar.
You there! You'd best go elsewhere, friend. What's wrong? There's no business to be had here. That man just now seemed rather on edge. What could he have seen here to inspire such suspicion? You'd best go up. There's no business to be had here. You'd best go elsewhere. There's no business to be had here. That's... Pero sí tengo que ir ahí. Pero dice que no vaya. You'd best go elsewhere, friend. There's no business to be had here. Tis no more or less than what one might Robando expect. todo. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Huevo, quitándoles las cosechas. I'd wager there's aught to be found here. Let us ponder how best to proceed. Best go out. There's no business to be had here. That's for sure. I fear. Here to ask aught of me, are you? This isn't the way to our destination, but I presume you've a new one in mind. Lead on. Perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Fret not. I'm sure we'll come back to this eventually. Fancy a look at my wares? Ah, mira, aquí está. Pues supongo que es un juego que no es fácil de medir, Alfredo. Porque mientras uno avanza en algo, otro avanza en otra cosa. ¿No quedarías por historia? No. Always a pleasure. Well met, sir.
How much? Esto. Happy of service. Fancy a look at my wares? Do come again. ¿En qué momento agarré este arco? A ver si es mejor que el que trae. Ah, sí, mira. Un gorro emplumado. Oh, it takes two to make a sale. And O sea, estaba dentro de unos huevos. Yo te han agarrado ya un par que simplemente no tiene sentido donde estén. Si no, quiero pensar que después te darán un mapa o algo así. Porque si no lo hay, la neta sí va a estar cabrón, güey. Conseguir todos. Así nada más. De pura casualidad. Está cabrón. this seller had nothing. Well met, sir. How might I be of service? Do come again. Fancy a look at my wares? Es que luego son estúpidas, güey. Trade, allow me to open your chest. Hiciste bien, la verdad. It is a letter most inscrutable, and I fear it will remain as such if we cannot find another piece to this puzzle.
I've seen you about. You there? Come on, follow me. I've something. ¿La niñita no estaba aquí? A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Dichoso cofre. Ah, you must be the visitor I've heard so much about. Have you some business here in Arthur? At least no one by that name lives here, sir. You would know of our village? As you can see, is there aught else I can help you with, sir? As you like, sir. Enojona, qué enojona. This is, of course. Nothing's free in this world. Yo no sé, como en el 15 creo. Ah, no, 19 ahí dice. Um, We must rest, though the sun is still up. Eso veo, eso veo. A good sleep does wonders. Come. We've much to be getting on with. Feeling rested, I trust?
Valió, padrino. Para que no andes de chistoso, dice. Oye, iba a parar el stream, pero antes quiero probar algo. Lo que tengo que... Sí, ya. O sea, voy a ir a cenar y regreso a seguir jugando. Ah, sí, sí regreso. Vacaciones forever, acuérdate. Pero quería probar esto para para futuros sorteos o pendejadas así. Mm, 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 mm. Mm, mm. Creo que no entiendo cómo es. Mm. Creo que hay que formar palabras con esas cosas que están ahí. Ah, sí, ustedes. Creo. No, 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 son en español. Sí está en español. Ah, mira, sí funciona así. No, 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 creo que solo con que las escribas ya. A la verga, güey, ¿cómo puedes saber? Esa fue buena, ¿eh? Si armaste varias. Nada más quiero ver, ¿esto es velocidad del juego? O sea, ¿qué tan rápido caen las bolitas? No entiendo para qué. Este es para que yo eche bolitas. Y este... que no sé para qué sea. Vamos a reproducir, ajustes. De soltar una canica con una letra después de habilitar esto escribiendo en tu teclado. Ah, ya, ya, ya. Pues sí está chido, ¿no? Está bueno. Este me lo enviaron. Me lo enviaron para que lo calara. No sé si tendría que llevar acento o un pedo así.
Ah, mira, mejor le quito el sonido ese, cagante. ¿Yo puedo jugar también o no? Ah, sí, yo también. La verga, el Dark ya lleva un chingo, güey. Oye, pero por ejemplo ahí dice que Risa contó 10. ¿Y por qué? ¿Es por el número de letras? Ajá, el tamaño de las bolitas o el número de letras. ¿El sí cuenta? La verga, no, el sí no cuenta. Mames, ¿cómo no? Ahí hay una E, ahí hay una A, ahí hay una I. Buen punto, ¿puedo respawnear a todo esto? Ah, sí, aquí, ¿no? Si reinicio... A ver, lo voy a quitar. Si reinicio, ¿se reinicia el puntaje? ¿O nada más las bolitas? A ver. No, yo creo que sí se va a reiniciar todo, ¿verdad? A ver. Ah, no, aquí te dice reiniciar puntuaciones, canicas. Ah, sí es por el número de letras. Pero deben ser palabras de mínimo 3 letras, al parecer. Las de 3 valen 3, las de 4 valen... No, las de 3 valen 5, las de 4 valen 10, las de 5 valen 15. Mira, incluso podría ser una manera en la que ese tarrito se quede a un lado. Y yo puedo seguir jugando y el puntaje también lo puedo poner por ahí. La muñeco sí, sí, sí estaba, era de 20. Mira, está bueno, está bueno ahí luego para sacar cuando hay sorteo o algo así.
La puedo poner para el que junte más en 1 minuto, un pedo así. Está buena esa mierda. Ya lo voy a quitar, gente. Ya de... Dejen de distraerse ya. Sí está bueno, güey, sí está bueno. La neta sí está chido. Cámara, gente, yo me bueno, no me despido, nada más un hasta luego, porque es muy seguro que vuelva a aprender y me ponga a jugar otra vez. Pero quiero hacer un descanso para ir a cenar. Así que ahorita los leo, sigan jugando. Nos vemos en un ratito, si no, mínimo ahí por Discord Si no regreso, aunque sea ahí en Discord, nos conectamos a cotorrear. Vámonos, gente. Provecho, váyanse a cenar también. Levanta esas nalgotas de tu asiento, Darlux. Vámonos.